പാരൻസും ആശങ്കയിലാണ്. ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തെ സംബന്ധിച്ച്. ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അരമണിക്കൂറല്ലേയുള്ളൂ. അത് മാത്രമായാൽ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവുമോ? പ്രത്യേകിച്ചും ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആധിയിലാണ് അവർ. ഡിയർ പാരൻസ്, നോ നീഡ് ടു ബി ടെൻസ്ഡ്. നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. ഇംഗ്ലീഷ് ഹോം എന്ന ഈ ക്ലാസ് മുറിയിലൂടെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. പാരൻസ്, നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വലിയ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്കുണ്ടായിരിക്കണേ. സോ ലെറ്റ്സ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ ടു ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ? ലുക്ക് ഡീപ്പ് ഇൻ ടു നേച്ചർ and then you will understand everything better, said by Albert Einstein. പ്രകൃതിയെ ആഴത്തിൽ നോക്കിക്കാണുക. പ്രകൃതിയിലെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെപ്പോലും വിശദമായി പരിശോധിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കൂടുതൽ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകും. പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ വാക്കുകളാണിവ. ഈ വാക്കുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കാം. Let's begin our class, okay? Hi children, look at this picture. What's this? Yes, this is a wonderful forest. How is the nature in the forest? The nature here is awesome or beautiful. What about these red flowers? Red flowers are very nice to see among green leaves. Do you think they are smiling? I think they are smiling at me. Now, how about the big trees? Yes, the big trees make forest more beautiful. Where are the birds? Yes, the birds are on the tree. Are they looking pretty? Yes, they are so pretty. What are they doing? These two birds are talking together. These two birds are watching the beauty of nature, aren't they? What is this? This is a river. What are these two deers doing? Yes, these deers are drinking water, fresh water from the river. Here we can see other two deers. What are they doing? These deers are playing in the cool air. They are happy, aren't they? Yes. So children, totally we can say that the trees, plants, flowers, birds and animals are enjoying their moments. Now, how can we write description about this picture? Yes, firstly we can remove all questions. Then write like this. Children, look here. Read the description. This is a wonderful forest. The nature here is awesome. Red flowers are very nice to see among green leaves. I think they are smiling at me. The big trees make forest more beautiful. There are birds on the tree. Two of them are talking together and others are watching the beauty of nature. The birds are looking so pretty. There is a river. Deers are drinking fresh water from the river. Here we can see another two deers. They are playing in the fresh air. They are very happy. Totally we can say that the trees,
plants, flowers, birds and animals are enjoying their moments. Children, description വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാൻ മറക്കരുത്. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എന്തോ ഒരു മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട്സ് ദാറ്റ്? ഞാനിവിടെ മുകളിൽ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അതിൽ എഴുതേണ്ടത് എന്താണെന്ന് അറിയാലോ? Anybody can say? Yes. നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് യോജിച്ച ഒരു ഹെഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈറ്റിൽ നൽകേണ്ടതുണ്ട് അല്ലേ? Anybody can say? Yes. Gift of God. Very nice title. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷന് എന്താ പേര് കൊടുത്തത്? ടീച്ചർ കൊടുത്ത പേര് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്നാണ്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വല്ല പേരും ഉചിതമായി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചേർക്കാട്ടോ. ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗോഡ് എന്ന് ചേർക്കാൻ എന്തായിരിക്കും കാരണം? Did you like the title? Isn't the forest a wonderful gift from God? What may be the reason? Find out yourself. Okay. Now it's time for homework. Take page number 8 of your English textbook. നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിന്റെ 8ാം നമ്പർ പേജ് എടുക്കുക. Read the newspaper clip Nature's Daughter. Nature's Daughter എന്ന ന്യൂസ് പേപ്പർ ക്ലിപ്പ് വായിക്കുക. And answer the following question. വലതു ഭാഗത്ത് 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് ആൻസർ കണ്ടെത്തുക. The second one is, you imagine you are going on a nature walk with your parents. How would that experience be? List them below in appropriate columns. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹോംവർക്ക് എന്താണ്? നിങ്ങളൊരു നേച്ചർ വാക്ക്, പ്രകൃതി നടത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് കാണാൻ നിങ്ങളുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെ കൂടെ പോകുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും? അതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യൂ. 3 കോളം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഐ കുഡ് സീ, എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. രണ്ടാമത്തെ കോളത്തിൽ ഐ കുഡ് ഹിയർ, എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചത്. മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിൽ ഐ കുഡ് സ്മെൽ, എനിക്ക് മണക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഇങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് കോളത്തിൽ എഴുതി ടീച്ചറെ കാണിക്കാൻ മറക്കരുത്. Now write a paragraph. What you would see or hear or smell in a forest. Okay? So, ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഹോംവർക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. Happy studies. Bye bye.